Make sure to subscribe and turn on the bell button. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সামারের জন্য কিছু ড্রিঙ্কস তৈরি করতেছি, তো রোজার মধ্যেও করতে পারেন। তো একটা হলো আমি করব যেটা হলো ভার্জিন মহিটো। এটা হলো এটা সম্পূর্ণ মেক্সিকান ওয়েতে, এটা হলো কোকোনাট ভার্জিন মহিটো। কোকোনাট ভার্জিন মহিটো করতে গেলে আমার যেটা লাগবে সেটা হলো অবশ্যই পুদিনা পাতা, এবং তার আগে আমি একটা রিম তৈরি করব। সেটা হলো দেখতে পাচ্ছেন আমি লেমনটা দিয়ে প্রথমে একটু রিমে লাগিয়ে এটা আমি সল্টে দিয়ে দিচ্ছি। এখন সুন্দর একটা সল্ট রিম হলো। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম হলো পুদিনা পাতাগুলো, যতখানি দিতে পারেন, ইটস এ ফ্লেভার। তো প্রথমে এটাকে চামচ দিয়ে মিন্টটাকে একটু স্ম্যাশ করে নিতে হবে, দেখতে পাচ্ছেন। তারপর দিতে হবে হলো আইস, অফকোর্স আইসগুলো খুব সুন্দর স্কোয়ার আইস। তারপর দিয়ে দিব হলো নারিকেলের পানি, খুবই রিফ্রেশিং একটা খাবার। তারপর এটা দিচ্ছি হলো সোডা ওয়াটার দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেল আমার কোকোনাট মোহিতো। এর মধ্যে আপনার অন্য কালার দিতে পারেন, সব টু ইউ। সাম স্ট্রবেরি দিয়ে দিলাম। এটা হয়ে গেল আমার কোকোনাট মোহিটো, ভার্জিন মোহিটো অফকোর্স। নেক্সট যেটা করব সেটা হলো এগেন আমি একটা রিম করব। রিমটা হবে, এটা হবে সুগারি রিম। এক্সেস একটু ফেলে দেন, সুগারি রিম। এটা করব হলো আমি, দেখতে পাচ্ছেন, তরমুজের ওয়াটারমেলনটা আমি ব্লেন্ড করব। সাথে একটু 1-2 স্পুন অফ সুগার। এটা তো আমি মেন দিচ্ছি। একটু ডলে নেন যাতে জুসটা বের হয়। সাথে অবশ্যই কিছু আইস। এটা একটু ব্লেন্ড করে নিচ্ছি, দেখেন। তো আমি এর মধ্যে একটুখানি সোডা ওয়াটার দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু ড্রাই, দেখেন।
হয়ে গেল। দাও তো আমার এটা এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার হয়ে গেল। এটা হলো পাইনাপল সরি ওয়াটারমেলন মোহিটো। আমি যেটা এখন করব সেটা হলো স্মুদি। তো এটা আছে হলো সব ধরনের বেরি, স্ট্রবেরি, ব্ল্যাকবেরি, ব্লুবেরি, রেসবেরি সব কিছু। তো এটা আমি দিয়ে দিচ্ছি হলো পুরোটা দিয়ে দিলাম, এবং এর সাথে আমি দিচ্ছি হলো হাফ কাপ অফ মিল্ক, অ্যাবাউট হাফ কাপ। খুবই ইজি, সামারের জন্য তো অবশ্যই। আমার হয়ে গেল, দেখেন কি সুন্দর স্মুথ একদম। এটা আইসক্রিমের মতো করে দেয়। তো এটা আমি সার্ভ করতেছি। এটা শুধু রোজার জন্য না, আপনি যে কোনো সময়। বাই দ্য ওয়ে, আমি যেটা বলতে ভুলে গেছি, এটা অনেক সময় হার্ড হয়ে যায়। আপনি কিছুক্ষণ আগে নামা রাখবেন, অল্প একটু আগে, যেহেতু ফ্রোজেন, অথবা একটু দুধ বেশি দিতে হবে, যে কোনো একটা। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার এটা স্মুদিটা হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ, which is really good। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার স্মুদি। তো ঠিক আছে, আজকের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো ঠিক আছে, আজকের জন্য আপনাদের অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। তো যা হোক, পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।